ডায়াগ্রাম বা রিলেশনাল মডেল আমাদের ফলো করা লাগেই বা কেন? Think about it. Say for example, you guys are familiar with iris, right? So iris is one of the most common things you want to see is your grade sheet or your grades, right? So see, if we were to store your grades in a mark sheet, let's say, yeah? So say for example, the grade sheet that you request to see on iris, database directly ওভাবে হচ্ছে গিয়ে গ্রেড গুলো স্টোর করা, দ্যাট ইজ তোমার আইডির এগেইনস্টে তোমার একটা কোর্স সেকশনে কি কি মার্কস পেয়েছো ওটার এগেইনস্টে কি গ্রেড, মানে একটা স্টুডেন্টের লিস্ট, ওই প্রত্যেকটা লিস্টের এগেইনস্টে একটা করে গ্রেড। ইফ ইউ স্টোর ইট লাইক দ্যাট, you have your ID there, you have your name there, you have your email address there, you have the section there, the semester there, the course ID there, and then the marks for individual assessments, the grade there, and you have that for all students of this section in one single sheet. And similarly, অন্যান্য প্রত্যেকটা সেকশনের হচ্ছে কি একটা করে শীট থাকবে। And also remember, will you be taking only one course this semester or more than one? এটা কি ইউএমএল ডায়াগ্রামের মতোই? না, ইউএমএল ডায়াগ্রামের মতো না এটা। আমি এখন বোঝানোর যেটা চেষ্টা করছি, হোয়াট ইজ দ্য পয়েন্ট, কেন আমাদের এটা করা লাগে, এটা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করছি। So what is the difference between storing data in a file-based manner versus storing data in a relational way, following a relational data structure? That's what we're trying to discuss here. So file-based manner যদি আমি ডেটা স্টোর করতাম non-relational ওয়েতে, তাহলে কি করা হতো? সে প্রত্যেকটা মার্কশিট ফাইল হিসেবে আমি স্টোর করতাম, ওটাই আমার ডাটাবেসে থাকতো, তাই তো? That's non-relational. Why is that bad? First understand that. First of all, প্রত্যেকটা সেকশনের জন্য একটা করে মার্কশিট, right? And also in a semester you would take more than one course, right? Yes, miss. So say for example, if in this semester you took 4 courses or 3 courses, তিনটা কোর্স করলে তিনটা কোর্সের তিনটা ডিফারেন্ট মার্কশিট না? হ্যাঁ। তারপরে আগে যে সেমেস্টার গুলো আমরা করেছি ওখানেও তো আমরা অনেকগুলো কোর্স করেছি। এর আগে যতগুলো সেমেস্টার ছিল প্রত্যেকটা সেমেস্টারে for all these courses you would have different marksheet. তো চিন্তা করো, আজ পর্যন্ত তুমি যদি 20টা কোর্স করে থাকো, 20টা কোর্সে 20টা ডিফারেন্ট মার্কশিট, আর প্রত্যেকটা মার্কশিটে your ID is there, your name is there and everything else. So এরকম file based ওয়েতে স্টোর যদি করি, in every single one of these mark sheet your information is being repeated, right? Yes, miss. Say for example, for whatever reason এখন হচ্ছে গিয়ে নাফিসা নওশিন হচ্ছে গিয়ে ডিসাইড করলো যে তার নাম চেঞ্জ হবে, ঠিক আছে, whatever, to something else. So if she decides to change her name, right, so from Nafisa Naushin Safa to just Nafisa Naushin, then think about it, can I just change her name in one of these mark sheet, or will I have to change or update her name in all of the mark sheet? ও যে 20টা কোর্স করেছে, জাস্ট একটা সবগুলোতেই চেঞ্জ করতে হবে। এক্স্যাক্টলি, যদি সবগুলোতে চেঞ্জ না করি, 20টা কোর্সের মধ্যে একটাতে আমি আপডেট করলাম, বাকিগুলোতে আপডেট করলাম না, then you lose data integrity. Why? Because for one single student you have 2 different names now, which is not acceptable. That is loss of data integrity. So you would have to go to every single one of these separate Excel sheets or files and then update her name individually in all of those files. Yeah? So যখন ফাইল বেসড ওয়েতে ডেটা স্টোর করি, ডেটা ইন্টিগ্রিটি লুজ করার রিস্ক অনেক বেশি থাকে। এটা কেন হচ্ছে? কারণ আমরা ডুপ্লিকেট ডেটা রাখছি।
in every single one of these files, we are repeating her name. And that's duplicate data. Relational data structure rules অনুযায়ী আমরা এইভাবে ডেটা স্টোর করব। রিলেশনাল ডেটা স্ট্রাকচার সবথেকে প্রথম প্রিন্সিপাল গুলোর একটা হচ্ছে গিয়ে there cannot be no duplicate data. If you store data in a file based fashion, যে আমার মার্কশিট অনুযায়ী আমি ফাইল স্টোর করলাম, that's an output or a process oriented way of storing data. এরকম প্রসেস ওরিয়েন্টেড ওয়েতে যদি ডেটা স্টোর করি বা আউটপুট ওরিয়েন্টেড ওয়েতে ডেটা স্টোর করি, তখন ডিপেন্ডিং অন দ্য আউটপুট you can have the same data repeated across multiple files, so duplicate হয়. Also, what happens when the process gets updated? For whatever reason, let's say for example আমি ওই যে মার্কশিটে হচ্ছে গিয়ে এখন জাস্ট গ্রেডস না আরো কিছু অন্যান্য মেট্রিক্স রাখি গ্রেড ক্যালকুলেট করার জন্য, কিন্তু তাহলে আমার মার্কশিটের স্ট্রাকচারই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। স্ট্রাকচার চেঞ্জ হলে আমার এই সবগুলো ফাইল আবার আপডেট করা লাগছে। So the relational way of doing things is to forget about the process or the process output. আমি প্রসেস বা প্রসেসের আউটপুটের কথা ভুলে যাব। Instead, we will think about the data definition. What is a mark sheet? It is an output of a process. Grading processor output হচ্ছে গিয়ে mark sheet. What is an attendance sheet? It is an output of the attendance recording process. So এরকম process oriented way তে আমি চিন্তা করব না। As per the principles of relational data structure, we think about the definition of the data. So you think about যে Nafisa Noshin Safa. This data, this name belongs to who? Belongs to a student, right? Yes, miss. So it defines a student. So whatever data defines a student will go to a separate student table. It will not go to some mark sheet table or anything like that. So basically তোমরা যে গ্রেড শিটটা দেখতে পাও, রিলেশনাল ওয়েতে যদি স্টোর করা হতো ডেটা, ওই গ্রেড শিটটা ডেটাবেসে কখনো থাকবেই না। স্টুডেন্টের আইডি, স্টুডেন্টের নাম, স্টুডেন্টের অ্যাড্রেস, ডেট অফ বার্থ, ইমেল অ্যাড্রেস, so on, all of these things defines who? Defines a student. So এটার জন্য আমি একটা আলাদা সেপারেট টেবিল বানাবো, স্টুডেন্ট টেবিল। এন্ড দেন এই যে একটা স্পেসিফিক স্টুডেন্টের নাম ওই স্টুডেন্ট টেবিল ছাড়া আর অন্য কোথাও থাকবেন, so that there is no data duplication. So নাফিসার নাম ওই স্টুডেন্ট টেবিল ছাড়া আর অন্য কোথাও থাকবে না। So এইভাবে যে আমি একটা স্টুডেন্ট ডেটা অবজেক্টকে ডিফাইন করছি, যে স্টুডেন্ট নামক একটা টেবিল থাকবে, এই স্টুডেন্ট টেবিলে স্টুডেন্টকে ডিফাইন করে যে জিনিসগুলো, স্টুডেন্টের আইডি, স্টুডেন্টের নাম, স্টুডেন্টের ইমেল অ্যাড্রেস, স্টুডেন্টের ডেট অফ বার্থ এন্ড সো অন, এই জিনিসগুলো রাখবো। এভাবে যে আমি একটা আলাদা ডেটা অবজেক্ট ডিফাইন করছি স্টুডেন্ট, এটাকে আমরা বলছি এন্টিটি। এন্ড প্রত্যেকটা অবজেক্টকে আমরা এভাবেই ডিফাইন করবো। সো গ্রেডশিটে আরো কিছু কি জিনিস আছে, ফর এক্সাম্পল কোর্সের ইনফরমেশন থাকে, বাট কোর্সের ইনফরমেশন আমি গ্রেডশিট নামের কোনো টেবিলে রাখবো না। কোর্সের ইনফরমেশন আমি কোথায় রাখবো? কোর্স টেবিলে। সিমিলারলি সেকশন ইনফরমেশন সেকশন টেবিলে, অ্যাসেসমেন্ট ইনফরমেশন আলাদা একটা অ্যাসেসমেন্ট টেবিলে। তো ডেটার ডেফিনিশন অনুযায়ী সবগুলো ডেটাকে আমি আলাদা আলাদা রাখবো। আর এই প্রত্যেকটা ডেটা যেগুলো ডেটা অবজেক্ট যেগুলোকে আলাদা আলাদা করছি, এগুলোকে আমরা এন্টিটি বলছি। নাও ইউ উড সে দ্যাট আমি যদি এই যে এন্টিটি গুলোকে আলাদা আলাদা রাখি, স্টুডেন্টের ডেটা আমি বলছি আলাদা একটা স্টুডেন্ট টেবিলে রাখবো, কোর্সের ডেটা আলাদা একটা কোর্স টেবিলে, সেকশনের ডেটা আলাদা একটা সেকশন টেবিল, অ্যাসেসমেন্ট আলাদা টেবিল। তাইলে আলটিমেটলি ইউজার তো গ্রেড শিট কোনো না কোনো একটা পয়েন্টে দেখতে চাইবে। যখন ইউজার গ্রেড শিট রিকোয়েস্ট করবে, তখন আমি গ্রেড শিটটা কিভাবে দেখাবো? ডেটাগুলো তো সব আমি আলাদা করে ফেললাম, তাহলে গ্রেড শিট কিভাবে দেখাবো? গ্রেড শিট দেখানোর জন্য যেটা করি, এই যে আলাদা আলাদা এন্টিটি যেগুলোকে বলছি আলাদা আলাদা ডেটা অবজেক্ট, এদেরকে আমরা একজন একজনের সাথে কানেক্ট করি ইউজিং relationships. Yeah. So first we separate the data based on the definition of the data, and we create entities, and then we connect the entities with each other using relationships. Hence you have your entity relationship diagram. So following this principle, our ER model would be represented in a diagram, and that is your ERD.
How do we design the entities? We go by the definition of the data and then we categorize the data. স্টুডেন্ট একটা ক্যাটাগরি, স্টুডেন্ট ক্যাটাগরির মধ্যে কি কি জিনিস থাকবে? স্টুডেন্টকে ডিফাইন করার জন্য যে ফিল্ডগুলো আছে শুধুমাত্র তারা থাকবে। স্টুডেন্টের ভিতরে আমি কোনো কোর্স ইনফরমেশন রাখবো না। স্টুডেন্টের ভিতরে আমি ধরো স্কুল বা ডিপার্টমেন্ট রিলেটেড ইনফরমেশন রাখবো না। সিমিলারলি কোর্সের ভিতরে আমি ইনস্ট্রাক্টর ইনফরমেশন রাখবো না। কোর্সের ভিতরে শুধুমাত্র কোর্সকে ডিফাইন করে যারা, কোর্সের আইডি, কোর্সের নাম, কোর্সের ক্রেডিট ভ্যালু, এই ধরনের জিনিস থাকবে। সেকশনের ভিতরে শুধুমাত্র সেকশনকে ডিফাইন করে যে অ্যাট্রিবিউট গুলো ওগুলো বা যে ফিল্ড গুলো ওগুলো থাকবে। এভাবে আমি আলাদা আলাদা এন্টিটি ডিজাইন করবো এন্ড দেন এন্টিটি গুলোকে কানেক্ট করবো ইউজিং রিলেশনশিপস এন্ড হেন্স ইউ হ্যাভ ইয়োর entity relationship model which is represented using an entity relationship diagram. Okay, now let's try and look at an example and see what an entity will look like. So far, is everyone with the audio okay with the audio reception? Kono issue hocche reception niye? No, ma'am. Okay, great. Thank you very much. Right. So আমি স্টুডেন্টের এক্সাম্পলটা দিই, হ্যাঁ। So আমি যদি স্টুডেন্ট এন্টিটিটা ডিজাইন করতে যেতাম, so this is kind of the format that we follow. So first of all, you start with the, by the way, is this visible for everyone? Do I need to zoom in a bit further? Ma'am, visible. Great. So first of all, আমি স্টুডেন্ট যে ডেটা অবজেক্টটাকে ডিফাইন করছি, স্টুডেন্ট এন্টিটিটা বানাচ্ছি, রাইট? So I will create an entity box for it. It's a rectangular box with sharp edges. Right at the top, I will write the name of the entity. কাকে ডিফাইন করছি আমি? স্টুডেন্টকে ডিফাইন করার চেষ্টা করছি। Then, that's not necessary for now. We can get rid of that. রাইট, স্টুডেন্ট ডেটা অবজেক্টকে ডিফাইন করার জন্য, একটা স্টুডেন্ট কে ডিফাইন করার জন্য আমাদের কি কি ইনফরমেশন লাগতে পারে? ফার্স্ট অফ অল, I need the student ID. Then there's also the name of the student. There's also, let's say, the email address of the student. There's also the home address of the student. And yeah, and then let's say এছাড়া আর কি কি থাকতে পারে? ডেট অফ বার্থ থাকতে পারে, yeah. And what else do we use? মানে তোমাদের তো আইএস এর প্রোফাইল থাকে, প্রোফাইলে আর কি কি থাকে আমাদের? Major, minor. Major, minor. Okay. CGPA. Major, minor. We will talk about this one, yeah. Thank you for that example. এটা নিয়ে তো আমাদের আসলে কথা বলতে হবে। তারপরে CGPA বলছো, ফাইন। আচ্ছা, এগুলো কয়েকটা জিনিস রাখলাম। Right. So let's say that's our student entity for now. And yeah. So next, let's say we define another entity, something easy for you to, acha, যেহেতু মেজর মাইনর পড়েছো, প্রোগ্রাম বলি, হ্যাঁ। প্রোগ্রাম এন্টিটিটা, প্রোগ্রাম বলতে সিএস, সিএসই, ট্রিপলই, এই যে প্রোগ্রামগুলোর কথা বলছি, রাইট। So program entity যদি হয়ে থাকে, right at the top I have to assign the name of the entity program. And প্রোগ্রামকে ডিফাইন করার জন্য কি কি জিনিস থাকে? প্রোগ্রামের নিজস্ব একটা আইডি থাকবে, of course. The program has its own name. And then প্রোগ্রামের, let's say, total credit value থাকে, যেটা total credit achieve করতে হয়। What else? প্রোগ্রামের আর কি থাকতে পারে? আচ্ছা,
আর কিছু থাকবে না, আমরা আপাতত ওগুলো এসে না করলাম। আচ্ছা, নাও if you follow the relational way of doing things actually, এই যে আমরা যেখানে মেজর মাইনরটা রাখলাম না, মেজর মাইনর অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ আ মেজর মাইনর? মেজর করছো কিসে মেজর করছো বলো তো? যে জিনিসটাতে মেজর করছো সেটা কি জিনিস? প্রোগ্রাম। দ্য প্রোগ্রাম, ইয়েস কারেক্ট। স্টুডেন্টের ভিতরে তুমি যদি মেজর মাইনর ইনফরমেশন রাখো, তাহলে তার মানে কি স্টুডেন্টের ভিতরে তুমি প্রোগ্রামের ইনফরমেশন রাখছো না? জি মিস। That's not the relational way of doing things. Yeah. Instead, a student measures in what program? এটা আমি কিভাবে কানেক্ট করব? এই অ্যাসোসিয়েশনটা আমি কিভাবে দিব? Using a relationship. Yeah. এই যে একটা লাইন দিয়ে আমি স্টুডেন্ট এন্টিটি আর প্রোগ্রাম এন্টিটিকে কানেক্ট করলাম না? দিস ইজ মাই রিলেশনশিপ লাইন। এটাকে আমি লেবেল করলাম, এটার নাম দিলাম লেটস সে মেজর্স। See what we're doing here? Instead of storing a separate entity's information in the student entity, inside the student entity, we are associating the two entities using a relationship. Remember, because আমরা ডেফিনিশন ওয়াইজ যদি যাই, স্টুডেন্টের ভিতরে স্ট্রিক্টলি যেটা স্টুডেন্টকে ডিফাইন করে শুধুমাত্র ওগুলো রাখবো। বাট মেজর তো হচ্ছে গিয়ে আবার অন্য আরেকটা জিনিস। মেজরে আমি কি স্টোর করি? প্রোগ্রামের ইনফরমেশন। বাট প্রোগ্রামের তো আমার আলাদা এন্টিটি আছে, তাহলে স্টুডেন্ট কোন প্রোগ্রামে মেজর করছে ওটার জন্য আমি আলাদা একটা রিলেশনশিপ বানাবো। যদি মাইনরের জন্য আলাদা রিলেশনশিপ বানাবো, ডু দ্যাট এজ ওয়েল। ম্যাম, কিসে মাইনর করছি? আমি যদি অ্যাড্রেস নামে আরেকটা টেবিল বানাই, সেখানে যদি ওইটার জিপ কোড তারপরে এসব দিয়ে যদি আমি ওই টেবিলটা ফিল আপ করি আর হচ্ছে এরকম এই একটা অ্যারো দিয়ে যদি দেখাই, তাহলে কি হবে? ওই টেবিলে কি কি রাখবা? মানে অ্যাড্রেসের যে এক্সাক্ট রোড নাম্বার, জিপ কোড এক্সেট্রা দিয়ে যদি আমি একটা টেবিল বানাই অ্যাড্রেসের। কেন ওটা কেন করা লাগছে? এখানে যেরকম শুনতে প্রোগ্রাম চাই। করছি ওইখানেও আমি অ্যাড্রেসের জন্য ওরকম করব। গুড পয়েন্ট, এটা করতে পারো। এখন বিষয়টা হচ্ছে কি, প্রোগ্রাম এভাবে করার পারপাসটা কি? প্রোগ্রাম এভাবে আলাদা করে রাখার পারপাসটা কি? কারণ কি, একটা সিঙ্গেল প্রোগ্রামে চিন্তা করো, অনেকগুলো স্টুডেন্ট মেজর করতে পারে, রাইট? ইয়েস মিস। So in this section, majority of you are measuring in CSE, right? ইয়েস ম্যাম। তার মানে যদি আমার এই সেকশনে ধরো 25টা স্টুডেন্ট আমি যদি ধরি সিএসসি তে মেজর করে, তাহলে চিন্তা করো স্টুডেন্ট টেবিলের ভিতরে ওই 25টা স্টুডেন্টের জন্য সিএসসি 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 বারবার রিপিট করা লাগছে, রাইট? হ্যাঁ। এখন হোয়াট ইফ at some point সিএসসি প্রোগ্রামটার নাম চেঞ্জ হলো, প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য ওটা আবার আপডেট করা লাগবে। সিএসসি জায়গায় ওটার আমি নাম দিলাম হচ্ছে সিএসএ, হোয়াট এভার, আপডেট করা লাগবে। এই ধরনের ইস্যুস থাকতে পারে। তারপরে আমি মেজরটা কিভাবে স্টোর করছি এটা অল প্রসেসে চেঞ্জ আসতে পারে, দ্যাট কুড ব্রিং কমপ্লিকেশনস অ্যাজ ওয়েল। বাট তুমি যে অ্যাড্রেসের কথা বললা, এখন যদি তুমি এরকম বলতা যে ঠিক আছে অ্যাড্রেস বলতে আমি হচ্ছে কি একটা কমন অ্যাড্রেস, কান্ট্রি টাইপের কোন একটা কিছু চিন্তা করছি, হ্যাঁ, তখন তুমি বলতে পারো যে আচ্ছা ঠিক আছে, কান্ট্রি বলতে আমার কান্ট্রির ইনফরমেশন হচ্ছে গিয়ে কান্ট্রির আইডি, নেম, কান্ট্রির কন্টিনেন্ট, হাবিজাবি, এরকম অনেক কিছু স্টোর করতেছি, ঠিক আছে? এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে এখানে তো মেজরিটি স্টুডেন্ট হচ্ছে কি বাংলাদেশে থাকে, তো তুমি কান্ট্রির জন্য একটা আলাদা টেবিল বানালা। কান্ট্রি টেবিলের ভিতরে তুমি কান্ট্রির নাম, কান্ট্রির কন্টিনেন্ট, কান্ট্রির এক্সাক্ট লং ল্যাট লোকেশন এন্ড সো অন, এসব হাবিজাবি ইনফরমেশন নিয়ে কান্ট্রি টেবিল বানিয়ে স্টুডেন্টের সাথে কান্ট্রি টেবিলে অ্যাসোসিয়েশন দিয়ে দিতে পারলো, রাইট? হাউএভার অ্যাড্রেসে তো শুধু আমরা কান্ট্রি স্টোর করছি না, অ্যাড্রেসে আমরা স্টোর করি আরো অনেক কিছু, going all the way up to possibly your house number, right? ইয়েস মিস। And মানে প্রোগ্রাম যেমন কি হচ্ছে কি অনেকগুলো স্টুডেন্টের মধ্যে কমন, অ্যাড্রেস কি হচ্ছে গিয়ে তুমি বলতে পারো যে হাউস নাম্বার পর্যন্ত যদি যায়, অনেকগুলো স্টুডেন্টের মধ্যে এটা কমন কোনো কিছু হতে পারে।
No, miss. No. That's one point. So অ্যাড্রেসটা ওভাবে আমার আলাদা এন্টিটি বানিয়ে মডেল করাটা নেসেসারি না, ঠিক আছে? অ্যান্ড সেকেন্ডলি আরেকটা পয়েন্ট, যেটা যদি এমন হয়ে থাকে যে যেমন কি, তাহলে তো তুমি বলতে পারতা যে আচ্ছা ঠিক আছে, এটা তো হতেই পারে যে অনেকগুলো স্টুডেন্টের ডেট অফ বার্থ সেম, অথবা অনেকগুলো স্টুডেন্টের সিজিপিএ সেম, তাহলে আমি সিজিপিএ বা ডেট অফ বার্থের জন্য আলাদা এন্টিটি বানাচ্ছি না কেন? That could be a valid question as well. So with that in mind, let's talk about right. Let's talk about what should be an entity, what should not be an entity. This is a very important point. Thank you for raising this point. Yeah. Right. So what should be an entity, what should not be an entity? These three requirements or criteria, I think you need to keep in mind whenever you're designing your entities. Because এই যে এখন যে কোয়েশ্চেন গুলো আসলো, যে অ্যাড্রেসকে আমি আলাদা এন্টিটি বানাবো কিনা, তারপরে হচ্ছে গিয়ে সিজিপিএ বা ডেট অফ বার্থকে আলাদা এন্টিটি বানাবো কিনা, কোনগুলোকে আলাদা এন্টিটি বানাবো, কোনগুলোকে একটা এন্টিটির ভিতরে রাখবো, এই যে এই কোয়েশ্চেন গুলো অ্যান্সার করার জন্য দিজ আর দ্য থ্রি থিংস ইউ নিড টু কিপ ইন মাইন্ড. First requirement, the data object must have many instances. Many instances মানে কি? Many instances মানে হচ্ছে কি, আমি যদি ধরো তোমাদের প্রোগ্রামিং এর কোর্স তো করেছো, ওটার একটা প্যারালেল যদি ড্র করি, can anyone explain to me what is how you instantiate a variable? একটা ভেরিয়েবল কিভাবে ইনস্ট্যান্সিয়েট করি? What do we mean when we say that we have instantiated a variable? ম্যাম, ওইটার ক্লাস ডিফাইন করা থাকে, আমরা জাস্ট ওইটাকে কল করি, দেন হচ্ছে একটা নিউ OOP চিন্তা অবজেক্ট। করতে হবে না, don't think about OOP, মানে yes you're correct, but আরো সিম্পলি আমরা যদি চিন্তা করি OOP বাদ দিয়ে, জাস্ট একটা ভেরিয়েবল x আমি ডিফাইন করলাম, এটাকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করা মানে কি? ওইটার ভ্যালু সেট করা। এক্স্যাক্টলি, খুব সিম্পল, তাই না? when you think about OOP আরো বেশি এটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা, but since many of you haven't done OOP yet possibly, so ভেরিয়েবল x এটাকে ভ্যালু সেট করাই হচ্ছে কি ইনস্ট্যান্সিয়েটিং। তার মানে স্টুডেন্ট এন্টিটি মাত্র যেটা আমরা ডিফাইন করলাম, দ্যাটস জাস্ট আ কনসেপ্ট, রাইট? দ্যাটস জাস্ট আ ডেফিনিশন। এটা জাস্ট আমি একটা ডেফিনিশন সেট করলাম। যখন আমি ভ্যালু অ্যাসাইন করা শুরু করব, স্টুডেন্টের আইডির ভ্যালু অ্যাসাইন করব, স্টুডেন্টের নাম অ্যাসাইন করব, স্টুডেন্টের ইমেল, তারপর ডিওবি, এগুলো প্রত্যেকটা ভ্যালু অ্যাসাইন করব, দেন আই উইল গেট an actual student instance. So আমি যখন আনিকার আইডি অ্যাসাইন করব, আনিকার নাম দিব, আনিকার ইমেল দিব, and all that, তখন that would give me one single student instance. That's basically the instance of Anika Babasi, yeah, and so on. That's what you mean. So whatever you design or define as an entity must have many instances. For example, এই যে স্টুডেন্ট এন্টিটি আমি ডিফাইন করলাম, why does it make sense to be an entity? স্টুডেন্ট কেন এন্টিটি হতে পারছে? ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী স্টুডেন্ট এন্টিটি এই ডেফিনিশন ফলো করে অনেকগুলো স্টুডেন্ট ইনস্টেন্স আছে। এভরি সিঙ্গল ওয়ান অফ ইউ গাইজ, all of you guys are instances of student entity, right? So the student entity has many instances. So first requirement কিন্তু fulfill করেছে। Now on the other hand, let's say iris এর মতোই কোন একটা সফটওয়্যার বানাবা specifically for IUB, yeah, specifically for IUB। এখন আমি একটা ইউনিভার্সিটি এন্টিটি বানালাম, ইউনিভার্সিটি এন্টিটিকে আমি একটা ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রেশন আইডি দিলাম বা ইউনিভার্সিটি আইডি দিলাম, হোয়াটএভার, এন্ড দেন ইউনিভার্সিটি নেম দিলাম, লোকেশন দিলাম, এস্টাবলিশমেন্ট ডেট দিলাম, এন্ড সো অন। এই যে এই ধরনের ফিল্ড গুলো ইউনিভার্সিটি এন্টিটিতে অ্যাসাইন করলাম। বাট ইফ iris
the system you're making is just for IUB. Should university be an entity or not? Based on the first requirement. Think about that. কোশ্চেনটিকে আবার করবেন? Sure. First of all, do you guys understand why student is an entity? Student entity টা প্রথম যে রিকোয়ারমেন্টটা আছে, an object that will have many instances. এই রিকোয়ারমেন্টটা স্টুডেন্ট এন্টিটি ফুলফিল করে। এটা কিভাবে ফুলফিল করলো, এটা কি ক্লিয়ার? ইয়েস মিস, এটা ক্লিয়ার। হ্যাঁ, স্টুডেন্টের আন্ডারে অনেকগুলো ইনস্টেন্স আছে, লাইক ইউ গাইস। নাও আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কি, যদি আমাকে আইরাসের মতো একটা সিস্টেম বা আরো মোর অ্যাডভান্স ভার্সন অফ আইরাস বানাতে বলা হতো, বাট স্পেসিফিক্যালি ফর ওয়ান ইউনিভার্সিটি, জাস্ট আইইউবি, লেটস সে শুধুমাত্র আইইউবির জন্যই বানাচ্ছি। সো এই একটা ইউনিভার্সিটির জন্য আমি বানাচ্ছি, এই একটা ইউনিভার্সিটি আমার সিস্টেমে আছে, ঠিক আছে? তো এখন যদি আমি একটা ইউনিভার্সিটি ডেটা অবজেক্ট বানাই আর ওটাকে এন্টিটি হিসেবে ডিফাইন করি with a university ID, university name, location, establishing date, does that entity make sense or not? Should that entity be defined or be created? মেবি মেক সেন্স করে না। Why not? কারণ এখানে তো তিনটা কন্ডিশনে বলা হয়েছে যে অনেকগুলা ইনস্ট্যান্সেস এর কথা, বাট এখানে একটা ইউনিভার্সিটি তো সবার সেম সিমিলার যেহেতু, সো ওইটা তো আসলে অনেকগুলো ইনস্ট্যান্সেস হচ্ছে না, একটাই ইনস্ট্যান্সেস হচ্ছে। Exactly. It's as simple as that. যে ইউনিভার্সিটি আমি যদি এন্টিটি বানাই, ইউনিভার্সিটি টেবিলটা আমি এত কষ্ট করে একটা টেবিল বানালাম, ওই টেবিলের ভিতরে আমি ডেটা রাখতেছি খালি একটা রো, একটা বেশি রো আমার থাকতেছে না, তাই না? কারণ কি একটাই তো ইউনিভার্সিটি আমার আইইউবি, আমার সিস্টেমের স্কোপে তো একটা ইউনিভার্সিটি। তো আমি টেবিল বানালাম, টেবিলের ভিতরে জাস্ট একটা ডেটা। there is no point of creating this entity. এটাকে তো আমি স্ট্যাটিক ডেটা হিসেবে রাখতে পারছি, রাইট? সো based on these requirements, university should not be an entity if you are creating a system like IRIS for a specific university. However, এটা কিন্তু তোমার সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এই জিনিসগুলো চেঞ্জ হবে। এখন যদি বিষয়টা এমন হতো যে তুমি শুধুমাত্র আইবির জন্য বানাচ্ছ না, তুমি কোন একটা সিস্টেম বানাচ্ছ ফর ইউজিসি, ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশন, ইউজিসির জন্য একটা সিস্টেম বানাচ্ছ, আর ইউজিসির আন্ডারে তো অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি আছে, রাইট? তখন কি ইউনিভার্সিটি এন্টিটি হিসেবে মেক সেন্স করতো? তখন মেক সেন্স করতো। এক্স্যাক্টলি। সেটা কিন্তু আমার সিস্টেমের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী চেঞ্জ হবে এই জিনিসগুলো, এই বিষয়গুলো। ইনফ্যাক্ট যে অ্যাড্রেসের এক্সাম্পলটাও দিয়েছে, অ্যাড্রেস কোন একটা ডিফারেন্ট সিস্টেমে গিয়ে এন্টিটি হতেই পারতো, ডিপেন্ডস অন মাই সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট। ইয়া, আইএস এর মতো একটা সিস্টেমের জন্য তোমার হোম অ্যাড্রেস খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ফেচ করা হবে না, অলরাইট? এন্ড অলসো লাইক আই সেড, অ্যাড্রেস যেভাবে স্টোর করা হচ্ছে, প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের অ্যাড্রেস টিপিক্যালি ডিফারেন্ট হবে, মেজরিটি স্টুডেন্টের অ্যাড্রেস কমন হবে না। বাট আবার ডিফারেন্ট একটা সিস্টেম হতে পারে যেখানে হচ্ছে কি অ্যাড্রেসকে কান্ট্রি, সিটি এভাবে ভেঙে ভেঙে স্টোর করা হচ্ছে, এন্ড তখন হচ্ছে কি মেবি ফর হোয়াট এভার রিজন, বিকজ maybe it makes sense in that system, you create separate entity for address. It varies from case to case. In our example, if you're developing something like IRIS specifically for IUB, then university doesn't make sense as an entity. But if you create a system for UGC, যার আন্ডারে নাকি অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি আছে, then university makes sense as an entity. কারণ কি in that case, যেহেতু UGC এর আন্ডারে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি এন্টিটির আন্ডারে অনেকগুলো ইনস্টেন্সেস থাকবে, ইউনিভার্সিটি টেবিলের ভিতরে ওই বিভিন্ন ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটির অনেকগুলো রো থাকবে, hence university would be an entity. Now, that's not the only requirement. এটা তো মাত্র ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে কথা বলেছি। Remember, for a data object to be an entity, all of the first three requirements, all of these three requirements have to be met, has to be fulfilled. The second requirement, the data object must be composed of multiple attributes. একটা এন্টিটির আন্ডারে অনেকগুলো ফিল্ড থাকতে হবে। So say for example, আমাদের যে ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্টটা ছিল যে an entity must have multiple instances, right? অনেকগুলো ইনস্টেন্স থাকতে হবে। আমি তো বলতে পারি যে ডেট অফ বার্থ বা সিজিপিএ তো অনেকগুলো ইনস্টেন্স আছে, যতগুলো স্টুডেন্ট ইনস্টেন্স ততগুলো সিজিপিএ ইনস্টেন্স, তাই না? প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের তো নিজস্ব সিজিপিএ আছে। তার মানে আমার এখানে যদি 25টা স্টুডেন্ট ইনস্টেন্স থাকে, 25 জন স্টুডেন্টের জন্য 25টা সিজিপিএ ইনস্টেন্স, তাই না? সো সিজিপিএ তো মাল্টিপল ইনস্টেন্স আছে।
তাহলে আমি কেন সিজিপিএ কে আলাদা একটা এন্টিটি হিসেবে মডেল করছি না? Why am I not modeling CGPA as a separate entity? কারণ এটা Because অনলি ওয়ান of the second অ্যাট্রিবিউট। requirement. Exactly, correct. Because of the second requirement. Because second requirement আমাদের কি বলেছিল? The entity must have multiple attributes. Multiple attributes মানে কি তার নিজস্ব কিছু ফিল্ড থাকতে হবে। সিজিপিএ কি নিজস্ব কোনো ফিল্ড আছে নাকি সে নিজেই একটা অ্যাট্রিবিউট? সে নিজে একটা অ্যাট্রিবিউট। Exactly. Hence, you know that CGPA cannot be an entity. See, এই রিকোয়ারমেন্ট গুলো মাথায় রাখলেই কিন্তু আমরা ফিগার আউট করতে পারি যে কোনটা এন্টিটি হবে, কোনটা অ্যাট্রিবিউট হিসেবে ঢুকবে কোন একটা এন্টিটির ভিতরে, কোনটা এন্টিটি হবে না, and so on. And finally, the last and most important requirement, scope. Your scope. It has to be a data object within your scope that you need to model for your system. আমি তো এখন একটা কার নামের ডেটা অবজেক্টও ডিফাইন করতে পারি। কারের একটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকে, মেক, মডেল, ইয়ার, অ্যান্ড ফুয়েল কনজাম্পশন, কালার, এন্ড সো অন। অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট দিয়ে তার একটা এন্টিটি আমি ডিফাইন করতে পারি। তার নিজস্ব অ্যাট্রিবিউট আছে, কারের আন্ডারে অনেক 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 ইনস্টেন্সেস আছে। বাট আমি যদি আইরাসের মতো একটা সিস্টেম বানাই, should car be an entity within that scope? আবার একটু রিপিট করবেন? Sure, sure. So আমরা হচ্ছে কি থার্ড রিকোয়ারমেন্টটা নিয়ে কথা বলছিলাম। First of all, ওই এন্টিটি হওয়ার জন্য an object has to have many instances, has to have multiple attributes. Third requirement, that's actually the first thing you need to keep in mind. ওই ইনস্টেন্স বা অ্যাট্রিবিউটের কথা চিন্তা করার আগে চিন্তা করা উচিত এই বিষয়টা যে অবজেক্টটা কি আমার স্কোপের ভিতরে পড়ে কিনা, যে আমার সিস্টেমের যে স্কোপটা, আমার যে সিস্টেমটা আমি ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি, ওই সিস্টেমটা ডেভেলপ করার জন্য আমার কি এই অবজেক্টটা লাগবে কিনা। Is it something that I need to model for my system? That's the most important requirement you need to think about. Yeah. So আমি যেটা বলছিলাম যে এরকম তো অনেক ডেটা অবজেক্ট আছে যেগুলোকে আমরা প্রথম দুটো রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এন্টিটি হিসেবে মডেল করতেই পারি। আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম, কার, গাড়ি, ঠিক আছে। কারের তো হচ্ছে গিয়ে নিজস্ব অ্যাট্রিবিউটস আছে, তাই না? তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, তারপরে মেক, মডেল, ইয়ার, ফুয়েল কনজাম্পশন, কালার, এন্ড সো অন। এরকম অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউট আছে। কার ডেটা অবজেক্টের আন্ডারে অনেকগুলো ইনস্টেন্সেস তো আছে। এই ডেফিনেশন ফলো করে তো প্রচুর কার ইনস্টেন্স আছে। তো প্রথম দুটো রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে গিয়ে এই কার ডেটা অবজেক্টটা ফুলফিল করে। বাট আমি যদি আইরাসের মতো একটা সিস্টেম বানাতে যাই, তখন কি কারকে কি আমি এন্টিটি হিসেবে মডেল করবো কিনা ফর আ সিস্টেম লাইক আইরাস? দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন। নো, ওয়াই নট? কজ এখানে হচ্ছে আমাদের ওই এখানে স্টুডেন্ট হচ্ছে একটা মডেল হতে পারে, কিন্তু এখানে তো কার মডেল হতে পারে ওয়াই না। নট? ওয়াই নট? দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন। And it's not Because required. it's not required for iris, right? Iris-এর functionalities এর জন্য what would you do with a car? Alright, so that's very important. You need to remember your scope. এটা তো আমি খুব obvious একটা এক্সাম্পল দিলাম। আরো ডিফিকাল্টি হয় হচ্ছে কি যখন কাছাকাছি জিনিসগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দরকার নেই। ফর এক্সাম্পল আমি যদি ইউনিভার্সিটির ভিতরে একটা এক্সাম্পল দিই, ঠিক আছে? ইউনিভার্সিটির ভিতরে সে ফর এক্সাম্পল ক্লাব, you have many clubs, right? Yes, একটা yes. ক্লাবের আমি শিওর কোনো না কোনো টাইপের আইডি আছে, ক্লাবের নেম থাকে, ক্লাবের পারপাস থাকে, ক্লাবের এস্টাবলিশিং ডেট থাকে, এন্ড সো অন, রাইট? বাট এই যে ক্লাবকে আমি যদি প্রথম দুইটা রিকোয়ারমেন্ট হিসেবে চিন্তা করি, দুটোটা রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু ফুলফিল করে।
একটা ক্লাবের আন্ডারে ক্লাব এন্টিটি, ক্লাব ডেটা অবজেক্ট যেটা, এই ডেটা অবজেক্টের ডেফিনেশন ফলো করে অনেকগুলো ক্লাব ইনস্টেন্সেস আছে। ক্লাবের নিজস্ব অনেক অ্যাট্রিবিউটস থাকতে পারে ক্লাব এন্টিটি। বাট আমি যদি পিওরলি আইরেস এর কথা চিন্তা করি, দেন ক্লাব এন্টিটি হিসেবে আমার মডেল করা উচিত না, বিকজ আইরেস এর যে রিকোয়ারমেন্টস গুলো, ওই রিকোয়ারমেন্টস গুলোর জন্য আমার ক্লাবের ইনফরমেশন লাগবে না। ইটস নট সামথিং উই নিড টু মডেল ফর আইরেস, ইভেন দো ইটস আ পার্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি এনভায়রনমেন্ট। ইয়া, সো ওই যে সিস্টেমের স্কোপ বুঝে, আমাদের তো ফিচার সেট থাকে, সিস্টেমের স্কোপ বুঝে আমাকে চিন্তা করতে হবে যে এই জিনিসগুলো ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমার কোন কোন ডেটাগুলো রেকর্ড করা লাগবে, ওই অনুযায়ী আমি ডিসাইড করব what are the objects that I need to model. And if that object has multiple instances plus it has its own set of attributes, then I will model it as an entity. Okay? Okay, miss. Great. Now let's go back to designing our entities, let's say. Okay. Now, next what I'd want to discuss with you guys, আমরা তো স্টুডেন্ট এন্টিটি আর প্রোগ্রাম এন্টিটি এক্সাম্পল দেখলাম। I'll try creating 2 more entities, and this time you guys will do that. You guys will create the entities or define the entities instead of me. Say we want to define the course entity. Yeah, course entity যেটা, ওটাকে আমি ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি। First of all, should course be an entity? That's the question. প্রথম question is, should course be an entity? Remember the 3 requirements. It has to have many instances. It has to have a set of attributes. It has to have something we need to model for our system. Does it fulfill all 3 requirements? Yes, miss. It does. Course under instances অনেক আছে, like Cse303, Cse201, Cse101, so on, endless. And course এর নিজস্ব set of attributes আছে, যেহেতু নিজস্ব set of attributes আছে, you guys tell me what should be the attributes under course? Course title, course code, section, course ID, তারপরে course title, আচ্ছা course title বলতে the name of the course, right? Okay, sure, title. And then what else? Someone said section. course credit, Then credit value, correct. Now someone said section. আচ্ছা, সেকশনের ভিতরে কি স্টোর করবো একটু বলো তো। একটু এক্সাম্পল চিন্তা করো। ফর এক্সাম্পল Cse303 কোর্স, রাইট? How many মানে আমি sections একটা will কোর্সের be there? এক্সাম্পল যদি দিই, Cse303 আন্ডারে তো সেকশন তোমার অ্যাট্রিবিউট, মানে যেহেতু কোর্সের আন্ডারে যেহেতু অ্যাট্রিবিউট রেখেছে সেকশন, একটা কোর্সের ইনস্ট্যান্স যদি চিন্তা করি, কোর্সের ইনস্ট্যান্স Cse303, ওই Cse303 কোর্সটার কোর্স আইডি কি Cse303, টাইটেল কি ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট, সেকশন কি, সেকশনে কি স্টোর করবা? How many sections will be there? How many sections will be there? তাহলে এটার নাম কি সেকশন হওয়া উচিত ছিল? তাহলে তো এটা মিসলিডিং হলো না। তুমি যদি বলো হাউ মেনি সেকশনস উইল বি দেয়ার, তাহলে আমি তখন বলবো টোটাল নাম্বার অফ সেকশনস অর সামথিং লাইক দ্যাট, মেক ইট লেস misleading. Yeah. However, I don't think when you guys suggested section, that was the goal. Yeah, how many sections will be there? I think যেটা maybe যেই philosophy বা যেই thought process থেকে চিন্তা করেছিলেন সেকশন এখানে থাকবে, কোর্সের আন্ডারে যে সেকশনে ইনফরমেশন স্টোর করতে যাচ্ছে, এটা চিন্তা করি। বাট দ্যাটস নট রিলেশনাল। अगेन, আমি যদি কোর্সের ভিতরে section information এভাবে স্টোর করি, that's not relational. Go back to the 3 requirements for being an entity. Firstটা কি ছিল? It must have many instances. সেকশনের কি মাল্টিপল ইনস্টেন্সেস আছে? Yes or no? no.
No, section doesn't have multiple instances. Yes. You are in section 4, but there are other sections in the semester, no? হ্যাঁ, বাট স্পেসিফিক যখন এইটা একটা ইনস্ট্যান্স তখন তো আবার সেটার নাই। আই মিন ইনস্ট্যান্সে কেন ইনস্ট্যান্স থাকবে? ইনস্ট্যান্স, তুমি তো ইনস্ট্যান্স চিন্তা করবে না। মানে আমরা যেহেতু মাত্র শুরু করছি এই জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করাটা, it's common to get these things mixed up, yeah? But separate the entity from the instance. What is the question? The question is, does this data object have instances or not? Yeah? তার ইনস্টেন্স তুমি চিন্তা করছো, তুমি যখন চিন্তা করছো যে এই সেকশন 4 এর সেকশন ইনস্টেন্স আছে কিনা, নো, সেকশন 4 নিজেই তো ইনস্টেন্স। তুমি চিন্তা করবে সেকশন ডেটা অবজেক্ট, দ্য কনসেপ্ট, দ্য সেকশন ডেটা অবজেক্ট, দ্যাট ডেফিনিশন, এই ডেফিনিশন ফলো করে এমন মাল্টিপল ইনস্টেন্সেস আছে কিনা। there is section 1, there is section 2, 3, 4, 5, and then অন্যান্য সেমেস্টারে আরো সেকশন আছে, অন্যান্য কোর্সে আরো সেকশন আছে। সো সেকশন, এই ডেটা অবজেক্ট যেটা আছে, এটা কি মাল্টিপল ইনস্টেন্সেস আছে? ইয়েস, অফকোর্স আছে। তুমি নিজেই তো মাল্টিপল সেকশনস এনরোল, রাইট? এন্ড দেন what was the second requirement? Does it have its own set of attributes? একটা সেকশনের নিজস্ব সেকশন নাম্বার আছে, লাইক সেকশন 1, 2, 3, 4, 5। একটা সেকশনের নিজস্ব সিট ক্যাপাসিটি আছে, একটা সেকশনের নিজস্ব স্কেডিউল আছে। Yes, these are things: the schedule, the seat capacity, the room number, the section number. These things define who. These things define section. Section has multiple instances. Section has its own set of attributes. So should section be an attribute or should section be an entity? একটা এন্টিটি হওয়া উচিত। Section should be an entity. Correct. কেন সেকশনকে এন্টিটি হিসেবে মডেল করছি? কারণ কি একটা এন্টিটি হওয়ার যা যা রিকোয়ারমেন্ট, সেকশন meets all of those requirements. সেকশনে ইনফরমেশন আমার রেকর্ড করা লাগবে, so it's something we need to model. Section has its own set of attributes. সেকশনের অনেকগুলো ইনস্টেন্সেস আছে, so section itself should be an entity. Yeah. ম্যাম, এটা কি আমরা আইরাসের জন্য থিংক করতেছি? Kind of, yeah. Now, যদি আইরাসের জন্য করি, yes, যদি আইরাসের জন্য করি, দেন সেকশনের ক্ষেত্রে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকচুয়ালি মডেল ফর ইট? লাইক এটা মডেল হিসেবে কিভাবে ইউজ হয়? এই পুরো জিনিসটাই তো ইয়ার মডেল। আমি আসলে তোমার কোশ্চেনটা বুঝতে পারিনি। মডেল হিসেবে ইউজ হয় মানে হোয়াট ইউ মিন বাই, মানে আমি কোর্সের ক্ষেত্রে, রাইট, ইট হ্যাজ এ ইউসেজ ফর দিস মডেল আইরাস, দেন লাইক প্রোগ্রামের ক্ষেত্রেও ইট হ্যাজ এ পারপাস, বাট যেমন কার্ডটা কেন একটা when you register, when you enroll into a course, do you enroll into directly the course or a specific section of the course? Specific section. There you go. That's the requirement. That's the need. তুমি তো রেজিস্ট্রেশনের সময় জাস্ট কোর্স সিলেক্ট করলে তো হয় না, একটা সেকশনে এনরোল করতে হয়, রাইট? তুমি যদি সেকশন এন্টিটি না রাখো, সেকশনের ইনফরমেশন না রাখো, তুমি কোন সেকশনে এনরোল করো সেটা কিভাবে চেক করবে? স্টুডেন্ট তো সেকশনে এনরোলড হয়, and that section is offered under a course. Do you understand what I'm saying? Yeah, got it, ma'am. Okay, right. Now, যেটা বলছিলাম, whoever suggested section as a part of course, কেন সাজেস্ট করা হয়েছে? কোর্সের ভিতরে সেকশনটা কেন বলা হয়েছিল? কেন এটা তোমাদের মাথায় আসছে যে আচ্ছা কোর্সের ভিতরে সেকশন থাকতে পারে? কেন? বিকজ আমরা জানি যে একটা কোর্সের আন্ডারে সেকশন অফার করা হয়, রাইট? Why did you think about section when you were defining course? কোর্স ডিফাইন করার সময় সেকশন কেন মাথায় আসলো? বিকজ কোর্সের আন্ডারে সেকশন অফার করা হয়। তোমার মাথায় অটোমেটিক্যালি চিন্তা করছো যে আচ্ছা সেকশন তো কোর্সের আন্ডারে অফার করা হয়, বাট রিলেশনাল ওয়েতে যদি চিন্তা করো তাহলে সেকশনকে কোর্সের ভিতরে রাখা যাবে না, সেকশনের নিজস্ব ডেটা আলাদা করে সেপারেট রাখতে হবে, যেহেতু যে এন্টিটি হওয়ার সব রিকোয়ারমেন্ট, যে তিনটা রিকোয়ারমেন্ট আছে সেকশন ওগুলো ফুলফিল করে, সেকশন শুড বি আ সেপারেট এন্টিটি। বাট ইট ইজ ট্রু
that a section is offered under course. এটা তো ট্রু, এই কারণে তোমাদের মাথায় একটা কোর্সের ভিতরে সেকশন আসবে। সো একটা সেকশন যে একটা কোর্সের আন্ডারে অফার করা হয়, এটাকে তো আমার রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। আমি যে সেকশন আর কোর্সকে আলাদা করে ফেললাম, but a section is offered under a course. How do I represent that fact? Remember the relationship, we use that again. So আমি কি করব, যেহেতু সেকশন এন্টিটি হিসেবে মেক সেন্স করে, আমি সেকশনকে এন্টিটি হিসেবে মডেল করলাম, সেপারেট কোর্স এন্টিটি, সেপারেট সেকশন এন্টিটি। However, to represent the fact that a section is offered under a course, I will connect section and course using relationship. Yeah, using a relationship line. So a relationship line jeta, let's say offer নাম দিলাম offered under, something like that. এটা দিয়ে আমি এই অ্যাসোসিয়েশনটা এস্টাবলিশ করলাম। আর এখানে আমার দিলাম সেকশন নাম্বার, then the other stuff that are there, capacity, schedule, room, and so on. Yeah, like that. Similarly, ওই যেটা বললাম, এখন আমি কি করব, স্টুডেন্টের সাথে কোর্সকে কানেক্ট করবো নাকি স্টুডেন্টের সাথে সেকশনকে কানেক্ট করবো, এটা একটু চিন্তা করে বল। আমি রেজিস্ট্রেশনের কথা বলছি। I want to establish the registration association. যে একটা স্টুডেন্ট যে রেজিস্ট্রেশন করে কোর্সের জন্য, let's say, ওই রেজিস্ট্রেশনের অ্যাসোসিয়েশনটা এস্টাবলিশ করতে যাচ্ছি when you do your advising আর কি। সো এই রেজিস্টার যে রিলেশনশিপটা, এটা দিয়ে আমি কাকে কাকে কানেক্ট করবো, স্টুডেন্ট আর কোর্সকে নাকি স্টুডেন্ট আর সেকশনকে? স্টুডেন্ট আর সেকশন। কারেক্ট। ইভেন ইফ ইটস কোর্স রেজিস্ট্রেশন, তোমাদের মাথায় আসতে পারে যে আচ্ছা রেজিস্ট্রেশন ফর কোর্স করি আমরা, বাট অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্ট আর কোর্সকে অ্যাসোসিয়েট করলে দ্যাটস রং। আমি যদি এই যে ইফ আই ডু সামথিং লাইক দিস, স্টুডেন্ট আর কোর্সকে যদি আমি কানেক্ট করি, দ্যাটস রং। Why? That's incorrect. Why? Because think about it. First of all, যেটা একটু আগেই বললাম, when you complete your registration or when you do your registration, you have to select a section under a course. Directly তো course select করলে হয় না, section select করতে হয়। And also, more importantly, ধরো আমি এই যে এই রিলেশনশিপ দিয়ে কানেকশন করলাম, ঠিক আছে? এখন স্টুডেন্ট কোন কোর্সে রেজিস্টার করে এই ইনফরমেশন আমি চেক করতে পারবো। Using this relationship, I will be able to find out which student has registered for which course. এটা আমি চেক করতে পারবো। However, একটা কোর্সের আন্ডারে তো মাল্টিপল সেকশন অফার করা হয়ে থাকে, রাইট? সো আমি চেক করতে পারছি যে মইনুল has registered for Cse303, but the fact that Moinul has registered for Cse303 section 4 this semester, can I check that anymore? No, কারণ Cse303 এই কোর্সের আন্ডারে তো অনেকগুলো সেকশন আছে। এখন আমি শুধুমাত্র জানি মইনুল Cse303 তে রেজিস্টার করেছে, জাস্ট এতটুকু জানি। ঠিক কোর্সের আন্ডারে Cse303 আন্ডারে তো অনেকগুলো সেকশন, তো এতগুলো সেকশনের মাঝে কোনটাতে রেজিস্টার করছে এই ইনফরমেশন কিন্তু আমার কাছে আর নাই, এটা আমি হারিয়ে ফেলেছি। If I associate them using student and course, so we cannot do that. Instead, I have to establish the association using student and section. Yeah? Yes, miss. Like that. Now everything is traceable. একটা স্টুডেন্ট কোন সেকশনে, মনুল হ্যাজ রেজিস্টার্ড ফর সেকশন 4, এটা আমি চেক করতে পারবো যে স্টুডেন্ট আর সেকশন কানেক্টেড। দেন সেকশন 4 ইজ অফার্ড আন্ডার Cse303, এটাও চেক করতে পারবো যেহেতু কোর্স আর সেকশন কানেক্টেড। Does anyone have any questions so far? Great. I hope the silence means that things are clear and not that everyone's taking a late morning nap. Right. Moving on. Next, I'll talk about the different types of entity. এই যে আমরা যে এন্টিটি হিসেবে মডেল করলাম, এন্টিটি কিন্তু মাল্টিপল
টাইপ হতে পারে। ফর এক্সাম্পল স্টুডেন্ট এন্টিটি যদি চিন্তা করি, স্টুডেন্ট এন্টিটিকে আমি ফেলবো স্ট্রং এন্টিটি টাইপের আন্ডারে। ইটস আ স্ট্রং এন্টিটি। A strong entity is an entity that can exist on its own independently. Yeah, and what does that mean? It means that বাকি অন্যান্য এন্টিটির ডেটা আমি রাখি বা না রাখি এটা স্টুডেন্ট এন্টিটিকে এফেক্ট করবে না। স্টুডেন্ট এন্টিটির ডেটা স্টিল এক্সিস্ট করবে। Weak entity on the other hand is an entity type whose existence depends on the existence of another entity type. Yeah. For example, let's say Daraz, yeah, Darazের মতো একটা e-commerce website তুমি বানাবা, ওখানে you have customers who place orders, right? So let's say you make a customer entity, you make an order entity. Customer entity আছে, order entity আছে. Orders are placed by customers, right? So customer entity আর order entity মাঝখানে আমার একটা রিলেশনশিপ আনা লাগবে। Since customers place orders, so order গুলো কে প্লেস করছে, কাস্টমার প্লেস করছে, এটা ট্র্যাক করার জন্য কাস্টমার এন্টিটি আর অর্ডার এন্টিটিকে আমার একটা রিলেশনশিপ দিয়ে কানেক্ট করতে হবে। However, say a certain customer has placed 4 orders so far. Yeah, say Sadman has placed 4 orders as a Daraz customer. But then Sadman decides to discontinue his account with Daraz. ওর অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে দিল। আর Darazের পলিসি হচ্ছে গিয়ে কোনো কাস্টমার অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে দিলে কাস্টমার ইনফরমেশন ডিলিটেড হয়ে যাবে। Now, if Sadman's data is deleted, what about the 4 orders that he placed? Those 4 orders, do they make sense or not? That's the question. Remember, Sadman 4টা অর্ডার প্লেস করেছিল। লেটস অর্ডার নাম্বার 2, 3, 4 and 5. সো এতদিন সাদমানের ডেটা এক্সিস্ট করতো, অর্ডার কে প্লেস করেছে, এই স্পেসিফিক কাস্টমার সাদমান। এখন আমি বলছি যে সাদমানের ডেটা আমি ডিলিট করে দেবো, মানে সাদমান কাস্টমারটা থাকবে না। তাহলে যে 4টা অর্ডার 2, 3, 4, 5, এই 4টা অর্ডার ডু দে মেক সেন্স এনিমোর? ম্যাম মেক সেন্স তো আর করে না। Actually, there's no yes or no right or wrong answer here. It's purely your design decision. যদি তুমি বলো যে সাদমানের ডেটা ডিলিট হয়ে গেলেও আমি এই অর্ডার ইনফরমেশন রাখবো, এই 4টা অর্ডার ইনফরমেশন আমি স্টিল রাখবো, I will not delete them. If you say that, then you're saying that you want to model order as a strong entity type. But if you say that যে কাস্টমারটাকে আমি ডিলিট করে দিলাম তার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড অর্ডার যেগুলো আছে দে ডোন্ট মেক সেন্স এনিমোর, সো 4টা অর্ডারের ডেটা রিমুভ হয়ে যাবে। সাদমানের ডেটা রিমুভ হয়েছে মানে সে আজ পর্যন্ত যা যা অর্ডার প্লেস করেছে অর্ডার ইনফরমেশনও রিমুভ হয়ে যাবে। দেন অর্ডার বিকামস আ উইক এন্টিটি টাইপ। পিওরলি ইয়োর ডিসিশন। আমি তো স্টুডেন্টের ক্ষেত্রেও সেম বলতে পারতাম। আইরাসে আমি যে আইএসের জন্য যে স্টুডেন্টের ডেটা আমি রেকর্ড করছি, student enrolls into a program, right? And that program is offered under a department, right? So what if I decide to delete a ধর সিএসি প্রোগ্রাম আমি ডিলিট করে দিলাম বা সিএসি ডিপার্টমেন্ট আমি রিমুভ করে দিলাম। সো এই সিএসি ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে যতগুলো প্রোগ্রাম আছে, এই প্রোগ্রামের আন্ডারে যতগুলো স্টুডেন্ট আছে, should I keep them? Do they make sense? Yes or no? Once again, there is no yes or no answer here. Depends on your choice. এখন we know for a fact যে স্টুডেন্টের ডেটা ডিলিট করা যাবে না, আর মানে আমাদের ইউনিভার্সিটি পলিসি অনুযায়ী স্টুডেন্টের ডেটা ডিলিট করা যাবে না। হেন্স একটা ডিপার্টমেন্টের ডেটা থাকুক বা না থাকুক, সিএসসি ডিপার্টমেন্টের ডেটা যদি আমি ডিলিট করেও দিই, সিএসসি প্রোগ্রামের ইনফরমেশন যদি আমি ডিলিট করেও দিই, সিএসসি প্রোগ্রামে যতগুলো স্টুডেন্ট এনরোল তাদের ডেটা আমি ডিলিট করতে পারবো না। হেন্স স্টুডেন্ট ফর শিওর ইজ আ স্ট্রং এন্টিটি টাইপ। বাট তোমার ইউনিভার্সিটি যদি তোমাকে বলতো যে just for argument's sake, if you were told by your client যে আচ্ছা প্রোগ্রামের ডেটা ডিলিট হলে এই প্রোগ্রামের স্টুডেন্ট যারা আছে ওদের ডেটা ডিলিট হয়ে যাবে,
তখন স্টুডেন্ট উইল বিকাম আ উইক এন্টিটি টাইপ। সো ইটস এ ডিজাইন চয়েস। আমরা জানি যে আইআরএস এর জন্য হচ্ছে কি স্টুডেন্টের ডেটা ডিলিট করা যাবে না, হেন্স we will model student as a strong entity. আমরা জানি যে কোর্সের ডেটা ডিলিট করা যাবে না, কোর্সের ডেটা থাকতেই হবে। কোর্সটা একটা প্রোগ্রামের আন্ডারে অফার করা হচ্ছে বা একটা ডিপার্টমেন্টে বিলং করে, প্রোগ্রামের ডেটা ডিপার্টমেন্টের ডেটা থাকুক বা না থাকুক কোর্সের ডেটা থাকতেই হবে। Cse303 offered under which program? ওই প্রোগ্রামের ডেটা আছে নাকি ডিলিট করা হয়েছে, doesn't matter, Cse303 information ডিলিট করা যাবে না। Hence, course has to be a strong entity. However, if someone told you যে আচ্ছা এই যে section, yeah, a section is offered under a course. Now, if a course is deleted, Cse303 যদি আমি ডিলিট করে দিই, Cse303 আন্ডারে যতগুলো সেকশন আছে, if they tell you that these sections don't make sense anymore, তখন you're trying to say that if a course instance is deleted, for example, Cse303 gets deleted, all the section instances associated with that course, Cse303 আন্ডারে যতগুলো সেকশন অফার করা হয়েছে, those sections should automatically be deleted as well. If that's the case, then section becomes a weak entity. যদি এটা বলা হয় যে কোন একটা কোর্সের ইনস্ট্যান্স ডিলিট হলে ওই কোর্সের ইনস্ট্যান্সের সাথে যতগুলো সেকশন ইনস্ট্যান্স অ্যাসোসিয়েটেড they will get deleted as well. If that's the condition, then section becomes a weak entity. And the way we model a weak entity is yeah. So, আমাদের strong entity আর weak entity modeling এর difference আছে. If you take a look at the rest of the three strong entities, they're all rectangular boxes with sharp edges. The weak entity has a double border. Yes, that's the difference, the first difference. There's another difference, ওটা আমি একটু পরে বলছি, but the first most obvious difference is that a strong entity has single border, rectangular box with sharp edges and single border. A weak entity, on the other hand, will have double borders. আর সেকশনকে weak entity হিসেবে কেন মডেল করলাম? Based on our assumption that if a course instance gets deleted, ওই course instance এর সাথে associated যতগুলো section instance আছে, they don't make sense anymore. Think about it. আমি যদি বলি section 4 কি শুধুমাত্র Cse303 আন্ডারে অফার করা হয় নাকি অন্যান্য কোর্সের আন্ডারেও সেকশন 4 আছে? অন্যান্য কোর্সেও আছে। এক্স্যাক্টলি। সো আমি যদি এখন সেকশন 4 বলি, সেকশন 4 বললেই কিন্তু এই স্পেসিফিক সেকশনে পয়েন্ট করা হচ্ছে না। সো আমাকে এই স্পেসিফিক সেকশনে পয়েন্ট করার জন্য সেকশন 4 Cse303 সামার 2025 এগুলো সব ইনফরমেশন মেনশন করা লাগবে। হেন্স তুমি যদি Cse303 কোর্স রিমুভ করে দাও, তুমি section 4, this section, how do you point towards this section anymore? You cannot. কারণ section 4 তো অনেকগুলো কোর্সের আন্ডারে আছে। এই স্পেসিফিক সেকশন ইনস্ট্যান্স যেটাতে তোমরা এনরোল, ওটাতে যদি আমি পয়েন্ট করতে চাই, I need the course information. So আমি যদি Cse303 ডিলিট করে দিই, তাহলে আমি এই স্পেসিফিক সেকশনটাকে কিভাবে আইডেন্টিফাই করব? I cannot do that anymore. Okay? Okay, miss. Right. So, as per our discussion, strong entity type, weak entity type. Strong entity type has a single border, weak entity type has a double border. There's another entity type, the associative entity type. Associative entity type টা আমি এখন ডিসকাস করব না। It will be easier for you to understand যখন আমরা রিলেশনশিপস নিয়ে একটু ডিটেইলে কথা বলবো। আজকে আমি মেইনলি এন্টিটির উপর ফোকাস করছি to keep things a little easier for you guys. Associative entity আমরা পরে ডিসকাস করব, once we have discussed relationships as well later on. Alright, we'll put a pin on that. আপাতত strong আর weak,
প্লিজ টেল মি স্ট্রং অ্যান্ড উইক এন্টিটি, স্ট্রং ভার্সেস উইক এন্টিটি, এই দুটো এন্টিটির পার্থক্য কি সবাই বুঝতে পেরেছি কিনা? Is there any question regarding strong বুঝতে and weak পেরেছি ম্যাম। entity? Okay, great. Another thing that I really want you to remember all the time is the difference between the entity itself and the instance of the entity. Yeah, entity versus instance, entity versus instance. Remember, student is an entity. It's a concept, it's a definition. Student ke tumi je student ID, naam, email egulo diye je define korcho, that's just a definition. Instance কখন হবে? Instance কখন হবে? যখন আমি এই প্রত্যেকটা অ্যাট্রিবিউটের ভ্যালু অ্যাসাইন করব। আইডি ভ্যালু, নেম ভ্যালু, ইমেল ভ্যালু, সবগুলো ভ্যালু অ্যাসাইন করার পরে when I get a specific physical representation that follows the definition, then we get an instance. So entity versus instance, এটা যদি clearly দুটাকে distinguish না করো, then you'll get a lot of things mixed up. Yeah, right. Okay, last thing we'll discuss for today are identifiers. বাকি জিনিসগুলো পরে ডিসকাস করবো। আইডেন্টিফায়ার এন্ড পার্সিয়াল আইডেন্টিফায়ার। অলরাইট, আইডেন্টিফায়ার ভার্সেস পার্সিয়াল আইডেন্টিফায়ার। নাও আমাদের এন্টিটি মডেল করার সময় ইফ ইউ নোটিস, এই যে অ্যাট্রিবিউট যখন লিস্ট করছিলাম, certain attributes were bold and underlined. Yes, bold and underlined কেন করেছি? To set this attribute apart, because this is the identifier attribute of this entity. Identifier attribute কোনটা? The attribute whose value uniquely identifies the instances of that entity. Student entity আন্ডারে অনেকগুলো ইনস্ট্যান্স তো আছে, এই প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্যান্সকে ইউনিকলি যদি আমি আইডেন্টিফাই করতে চাই, can I use name to uniquely identify the students? নো মিস, Why not? নেম সিমিলারও থাকতে পারে। Exactly. Two different students can have the same name. It's possible. However, will two different students ever have the same ID? No. No. Hence, student ID is our identifier. Identifier হওয়ার কিন্তু কিছু requirements থাকে. First and foremost, it must be unique for every single instance. সবথেকে important requirement, it must be unique for every single instance. Secondly, it can never be null. বাকি অন্যান্য ফিল্ড নাল হতে পারে, আইডেন্টিফায়ার কখনো নাল হতে পারবে না। Thirdly, throughout the life cycle of that instance, এই ইনস্ট্যান্সটা যতদিন এক্সিস্ট করবে, the identifier value should not change. Yeah, these are the requirements. একটা স্টুডেন্টের জন্য যদি চিন্তা করি, আইডি, the student ID fulfills all those requirements. It is unique. প্রত্যেকটা individual student instances ID value is unique. It will never be null. There is no student who has no ID, and it doesn't change. So student ID is the identifier of the student entity. একটা entities একটাই আইডেন্টিফায়ার থাকে, এটা সিম্পল হতে পারে, কম্পোজিট হতে পারে। সিম্পল কম্পোজিট কি জিনিস এটা আমরা না হয় পরে ডিসকাস করব, বাট আইডেন্টিফায়ার একটাই থাকবে। You will never have more than one identifier. You will never have a scenario where you have something like this, যে দুটা attribute bold and underlined. That's wrong. You cannot do that. All right, you cannot have two attributes simultaneously bold and underlined. Yeah, just একটা identifier. Similarly, program identifier তাহলে কে? Program ID. And what is, how do we know that program ID is the identifier? Because it's bold and underlined. That's the notation. Yeah. Similarly, course identifier, course ID, obviously আমাদের কোর্স কোড বলো বা আইডি বলো, যেটা বলো, ওটা দিয়ে তো কোর্সগুলোকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করা হয়, তাই না? Now then, section identifier is section number, right? Make sense? ইয়েস মিস। জি মিস। Think again. না, সেম নাম্বার তো অনেকগুলো সেকশনে থাকে। Exactly. How is section number unique? Remember, an identifier has to be unique. সেকশন নাম্বারের ভ্যালু চিন্তা করো, তোমার সেকশন নাম্বারের ভ্যালু চিন্তা করো। সেকশন 4, সেকশন 4 দিয়ে কি শুধুমাত্র এই সেকশনকে বোঝানো যায়? হ্যাঁ, বাট সেকশনের সাথে তো ওই যে কোডটাও তো থাকে, মানে Cse3 Cse3। না, এখানে তো না, এখানে তো শুধু সেকশন নাম্বার।
Oh, এখানে তো then শুধু সেকশন নাম্বার, কোর্সের আইডি আমি কি সেকশনের ভিতরে রাখতে পারবো? রিমেম্বার রিলেশনাল ডেটা মডেল সেকশনের ভিতরে শুধুমাত্র সেকশনকে ডিফাইন করে যারা, ওগুলোকেই রাখবো। কোর্স কোড কাকে ডিফাইন করে? কোর্সকে ডিফাইন করে। কোর্স কোডকে তো আমি সেকশনের ভিতরে রাখতে পারছি না। এখানে শুধু সেকশন নাম্বার। And is section number unique? No, it's not unique. সেকশন নাম্বার দিয়ে তো আমি স্পেসিফিক্যালি এই সেকশনকে আইডেন্টিফাই করতে পারছি না। সেকশন 4 অনেকগুলো অন্যান্য সেকশনেরও নাম্বার হতে পারে। তার মানে this attribute is not unique, and it makes sense. Weak entities do not have an identifier. Weak entity identifier থাকে না। At most, it can have a partial identifier or no identifier at all. But that directly identifier থাকে না। Now the question is, প্রথমত সেকশন নাম্বার যে আইডেন্টিফায়ার হতে পারবে না, এটা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? The fact that section number is not unique, is that No, clear ma'am. for everyone? Okay. Yes. Next, the question you need to answer is, fine, section number আইডেন্টিফায়ার হতে পারবে না, তার মানে ডিরেক্ট সেকশন নাম্বারের ভ্যালু থেকে সেকশনকে আইডেন্টিফাই করা সম্ভব না। However, now the question is, সেকশনকে আইডেন্টিফাই করার জন্য does section number play a role? সে একা আইডেন্টিফাই করতে পারবে না, ভালো কথা, but does it play a role? That's the question. আমি সেকশনকে আইডেন্টিফাই, যেমন কি তোমার সেকশন 4, এটাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমার কি লাগবে? Cse303 কোর্স কোডটা লাগবে, প্লাস আমার লেটস সে সেমেস্টার জানা লাগবে, প্লাস সেমেস্টারের ইয়ার জানা লাগবে, প্লাস জানা লাগবে the fact that it's section 4. Yeah, like that. So see, the section number alone is not unique. Section number alone cannot uniquely identify section instances. However, does it play a role in identifying the section? Check the role. Yes. Play yes, it does. That's what we mean by a partial identifier. Okay? A partial identifier is that attribute which cannot uniquely identify the instances on its own. সে একা uniquely identify করতে পারে না, but it plays a part. That is, it partially identifies. Section number সে একা uniquely identify করতে পারছে না, but it is playing a part. Hence, section number is not an identifier, yes. However, it's a partial identifier, yeah. And how do we denote a partial identifier? We use a double line. Yeah, like that. Double line. So basically, oh no, that's I'm sorry. So identifier যদি হয়ে থাকে, আমি সিঙ্গেল লাইন ইউজ করব, আন্ডারলাইন, সিঙ্গেল আন্ডারলাইন। পার্শিয়াল আইডেন্টিফায়ার হয়ে থাকলে ডাবল আন্ডারলাইন। Okay? And remember, weak entities never have their own identifiers. And similarly, strong entities must have an identifier. Strong entities must have an identifier. Strong entity identifier থাকতেই হবে, আর weak entity identifier থাকে না। Weak entity either partial identifier থাকবে, নয়তো কিছুই থাকবে না, but identifier থাকবে না। আর strong entity identifier থাকতেই হবে। Okay? ম্যাম, Now, yes. আমি যদি সেকশনে আইডেন্টিফায়ার ফ্যাকাল্টি আইডি আন্ডার দ্যাট সেকশন দেই, তাহলে কি এটা ইউনিক হয় না? Come again, আরেকবার। ফ্যাকাল্টি আইডি আন্ডার দ্যাট সেকশন। ফ্যাকাল্টি আইডি কাকে ডিফাইন করে? ফ্যাকাল্টি মেম্বারকে, রাইট? ম্যাম, ফ্যাকাল্টি মেম্বারকে যে জিনিস ডিফাইন করে, ওটা আমি সেকশনে কেন রাখবো? রিমেম্বার, রিলেশনাল ডেটা স্ট্রাকচারে আমরা ডেফিনিশন ওয়াইজ যেটা স্টোর করি, সেকশনের ভিতরে শুধুমাত্র সেকশনকে যারা যে জিনিসগুলো ডিফাইন করে ওগুলোই রাখবো। ফ্যাকাল্টি আইডি তো সেকশনকে ডিফাইন করে না, তাই না? ওকে। ওটা যাবে ফ্যাকাল্টি মেম্বার বা ইনস্ট্রাক্টর বা ওই ধরনের একটা আলাদা এন্টিটিতে। সরি, अगेन
এখানেও তো প্রত্যেকটা কোর্সের আন্ডারে সেকশন অফার করা হচ্ছে, তাই না? Yes, তো আমি কি ma'am. সেকশনের ভিতরে কোর্স রাখছি No, বা ma'am. কোর্সের ভিতরে সেকশন ইনফরমেশন রাখছি? নো, আমি কি করছি, সেপারেট এন্টিটি করে আই এম কানেক্টিং দেম ইউজিং আ রিলেশনশিপ। ইয়েস, Yes. Okay. সেম থিং ইউ হ্যাভ টু ডু ফর দ্যাট। কেন কেন এই যে এই ঝামেলাটা কেন করা হচ্ছে চিন্তা করে দেখো। কারণ কি, একটা ইনস্ট্রাক্টর কি একটা সেকশন অ্যাসাইন করা হবে একটা ইনস্ট্রাক্টরের কাছে? নো, দ্যাট ইনস্ট্রাক্টর উইল বি অ্যাসাইন্ড মেনি সেকশনস থ্রু আউট মেনি সেমেস্টার্স, রাইট? তাহলে কি করা হচ্ছে, প্রত্যেকটা সেকশনে এই ইনস্ট্রাক্টর ইনফরমেশন তুমি বারবার রিপিট করছো, রাইট? And hence you're having duplicate data. Yes, ma'am. রিমেম্বার রিলেশনাল স্ট্রাকচারে আমাদের মেইন প্রিন্সিপাল গুলো একটাই তো হচ্ছে কি, আমরা ডুপ্লিকেট ডেটা রাখবো না, ডেটা ডুপ্লিকেশন থাকবে না। কারণ ডেটা ডুপ্লিকেশন থাকলে তখন ডেটাতে ভুল হয় বেশি, ভুল ডেটা হয় বেশি, ইন্টিগ্রিটি লুজ করা হয় বেশি। তো ডুপ্লিকেট ডেটা রাখবো না। ওই জন্য আমাদের সোর্স অফ ট্রুথ আমরা একটাই রাখি, ইনস্ট্রাক্টর ইনফরমেশন শুধুমাত্র ইনস্ট্রাক্টর টেবিলে থাকবে, রিপিট করবো না। কোর্স ইনফরমেশন শুধুমাত্র কোর্স টেবিলে থাকবে, সেকশন ইনফরমেশন শুধুমাত্র সেকশন টেবিলে থাকবে। দেন আমি এই যে the fact that a section is offered under a course, it's true, তাহলে এটা তো আমার এস্টাবলিশ করতে হবে। কিভাবে করবো? রিলেশনশিপ দিয়ে। একটা সেকশন একটা ইনস্ট্রাক্টর, একটা সেকশনে একটা ইনস্ট্রাক্টর অ্যাসাইন করা হয়, ইটস ট্রু। তাহলে আমি কিভাবে ওটা এস্টাবলিশ করবো? রিলেশনশিপ দিয়ে। ওকে, Okay, ma'am. রাইট। আইডেন্টিফায়ার আর পার্সেল আইডেন্টিফায়ার, এই দুটো নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কারোর? Okay, I'm hoping the silence means good things. তাহলে in that case tell me, স্টুডেন্টের ভিতরে পার্সিয়াল আইডেন্টিফায়ার কি হতে পারে? enroll Name. course, Come again? and payment হতে পারে, কে হতে পারে? পেমেন্ট নেম হইতে পারে। পেমেন্ট তো এখানে নাই, আমি তো অ্যাট্রিবিউট আছে নেম, ইমেল অ্যাড্রেস, ডিওবি, সিজিপিএ। Ma'am, name. অলসো পেমেন্ট কেন স্টুডেন্টের ভিতরে থাকবে চিন্তা করো তো। পেমেন্ট বলতে কি বোঝাতে যাচ্ছে? রেজিস্ট্রেশনের পেমেন্ট, তাই তো? yes miss, সো পেমেন্ট কি স্টুডেন্টকে ডিফাইন করছে নাকি পেমেন্ট রেজিস্ট্রেশনকে ডিফাইন করছে? and registration কে payment- define করছে। Yes, but আমরা এটা নিয়ে আরো পরে ডিসকাস করবো যখন রিলেশনশিপ নিয়ে কথা বলবো। ইফ পসিবল প্লিজ রিমাইন্ড মি অ্যাবাউট পেমেন্ট, তখন হচ্ছে কি আমরা আরেকটু ডিসকাস করবো, তখন আরো ক্লিয়ার হবে। এনিওয়ে, এক্সিস্টিং যে অ্যাক্টিভিটি আছে এর মাঝে তোমরা বলছো নেম পার্সিয়াল আইডেন্টিফায়ার হতে পারে। রং, এই কোয়েশ্চেনটাই ইনভ্যালিড ছিল। স্টুডেন্টের ভিতরে আমার পার্সিয়াল আইডেন্টিফায়ার কেন থাকবে? স্টুডেন্টের তো অলরেডি আইডেন্টিফায়ার আছে। যার অলরেডি আইডেন্টিফায়ার আছে তার কি পার্সিয়াল আইডেন্টিফায়ার লাগবে? No, ma'am. No. Always remember that. A strong entity has its own identifier. Strong entity identifier থাকতেই হবে। তার মানে strong entity ভিতরে partial identifier থাকবে না। যেখানে already identifier আছে মানে তোমার partial identifier লাগবে না। Okay? So there will be no partial identifier here. That was the trick question. Alright. I'll leave you guys here. আমি usually আরো অনেক বেশি cover করি first lecture, but since this is online and yeah, আমি একটু লাইট রাখছি আজকে। I'll hopefully cover a bit more in the next lecture, which is day after tomorrow. And please make sure that you guys come prepared as well. I'll post the lecture slide. Take a look at the lecture slide before you come into the class. Especially for those of you guys যারা হচ্ছে কি maybe একটু বুঝতে difficulty হয়েছে, or maybe you dozed off or whatever at any point. Please take a look at the lecture slide before you come in, otherwise you won't understand the stuff that we will discuss. All right, that's all. Thank you very much. I'll talk to you guys again day after tomorrow. Thank you. thank you miss। Thank you, ma'am. Thank you.